So after this class, what I'll do, I'll upload this recording to my Google Drive and I'll share it with you. Okay. 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 And I also shared you a link which contains, practice questions. This contains like a lot of practice questions. You can practice. You can practice it for free. You just need to select your level, very easy, Okay. easy, medium, and you can select the topic that you have learned. Let's assume today we'll be covering loops. Okay. So once the loops is done, you'll find plenty of questions over here. Once you're comfortable, what we'll do after this session, just go to this sample questions, try to figure it out, and if not, then we'll discuss in the next session. Okay. Okay. Right. So in today's session, we'll cover two major topics. Okay. And I will try to cover the three topics as well, if possible. The one is list. The other is you can see my screen, right? Yes, Venkat. Yes. Okay. The other is loops. The third topic is function. This will keep it optional for the just 1 minute. Someone is joined. Okay. This will keep it optional for today. We'll try to cover, but if not, this we'll try to cover these two topics for sure for today. If possible, we'll cover it. This topic as well. Okay. Now coming to list. So what are the basic data types that you have learned so far in Python? Ashok? String data, just String, and Integer. numeric data. integer, Number data, integer, and the float as well. So these are the two basic data types in Python, correct? Okay. There is one more data type which is inbuilt in Python called list. Now what is list? A list is basically a simple combination of elements. Now this list can be now it is defined using square brackets. So it is defined using square brackets. Okay. So let's assume if you want to define list called X, okay, separated by commas. Now these are the elements. This is how you define a list, okay, with assignment operator, and within square brackets elements are separated by commas. Okay. Now these elements could be combination of either string, float, integer. It could be anything in 1.2 comma within, let's assume, Python. So it could be anything. This could be a combination. There is no mandatory that it has to be only combination of integers or float or strings. It could be combination of anything. Even you can define list within a list. Let's assume this is a list. Okay. Now you can define list within a list. 1, 2, 3, 4, 5. So these are various ways of defining a list. Clear? Rashika, clear so far? Yeah, clear. Venkat. Okay. Yes, Venkat. Right. So let me move on to the Python. Okay. Now this is how you define a list. Okay. No, okay. I can even define list within a list. So let's assume if I write list, okay, z equal to x comma y. So what is x? 1 to 35 and 5. 1, 2. This is one list. Okay. Now y is the other list, correct?
Yeah. So what I'm creating a list which contains two sublists. Okay, I'm creating one more integer, adding one more integer. Okay, now if I print z, I will get this as output. Okay, so this is a list and this is also list. I'm defining list within a list. Okay, now let's say if if you can recall my previous string clause, so we have learned few things. Okay, what is subset, indexing. Rashika, can you recall what is indexing? Indexing is nothing but sub-str, right? So if you want to select particular characters within the string, so use indexing, right? Correct, exactly, yes, correct. So similarly, even list is defined the same operations that the operations that we have used in strings, the same operations can be also used for list as well. Okay, so this is how the data is stored in backend of for list. Okay, so let's assume if we define x equal to 1 comma 2 comma 3. Okay, now what Python does is that it assigns address, it takes memory similar to string that you discussed earlier. Okay, it assigns three blocks to this memory, three blocks to this string. Okay, entire this three blocks is it defined in x, whereas 1 2 3 0. are stored in a different blocks. Okay, and for these blocks it will assign address from 0 1 2. Okay, and as well as -1 -2 -3. So these are basically called index. Now if you want to access any of these elements within a list, so what you have to do is that you have to call that index. Now index can be called using within square brackets. Here, so if I write x of 0, so you will get output as 1. If you write x of 2, Ashok, what will be the output? 3. Correct. Okay, so if I write x of 0 to 2, what will be the output? Ankit, are you presenting anything? Sorry, Now correct. ఇంతసేపు బ్లాంక్ పేజ్ కనిపించింది, ప్రజెంట్ చేస్తున్నావా లేదని అడిగాను. ఇప్పుడు కనపడుతుంది స్క్రీన్. కనిపిస్తుంది స్క్రీన్. అచ్చా, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది వెంకట్. అచ్చా, Rashik, are you facing a delays in screen? No. I It's did not not face facing. anything. Ashok, are you facing any delays? No. అచ్చా, I think జగన్ దగ్గర నెట్ స్లో ఉంది కావచ్చు, ఒకసారి చూసుకో. ఓకే వెంకట్ చూస్తాను. రైట్. సో వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, అశోక్ దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 and 1 and 2. The values are. కరెక్ట్ 1 comma 2. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సో లెట్స్ రైట్. ఇప్పుడు జగన్ నాకు ఒకటి చెప్పు, ఇప్పుడు వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ x of z of 0? Z was 0. 1 వెంకట్. పక్కన పక్కా 0. ఈ z వాల్యూ z ఇది కదా. ఓకే, z లిస్ట్ కంటైన్స్ లిస్ట్ విత్ ఇన్ ఏ లిస్ట్. ఓకే, ఓకే ఇఫ్ ఐ రైట్ z of okay, 0, okay. what will be the output? లిస్ట్ వస్తుంది. లిస్ట్ ఏ లిస్ట్ లాస్ట్ వస్తుంది? Z అంటే ఫుల్ లిస్ట్ XY 90. కాదు, రాశిక కెన్ యూ? I think 1 2 35 5. Okay, exactly correct. 1 2 35 5. So Jagan, ikkada just assume that this is a list. Okay, now if I write x y z 90. Okay, ikkada x x index ఏంటిది? 1 కదా, 0 కదా. Okay, y index 1, 90 index ఎంత? 2. correct. 2. So you're calling index 0. index 0 అంటే x value, you're calling x value x. x value ఎంత? ఇది కదా 1 2 35. క్లియరా? క్లియర్ వెంకట్. ఓకే, ఇప్పుడు అశోక్ నాకు ఒకటి చెప్పు, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? అశోక్, 1 second. -1 will be just 90 value, just you will get it. So additionally just you will get the 1 to 35 5 and 90. రాజశేఖర్
I think we may get 5. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. 5. Okay. ఎందుకంటే చెప్తాను సార్. Mhm. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వెంకట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే చెప్తా చూడు. నా అజంప్షన్ ఏంటంటే, సో z(0) ఉంది కదా, సో అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 1 to 35 5 వస్తుంది. సో -1 ఏంటంటే దాన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం -1 ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి సో 5 వాల్యూ అవుట్పుట్ అవుతుంది, అంతే కదా? కరెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ రాజశేఖర్, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు అశోక్ నువ్వు క్లియర్ z(0) ఇది ఎందుకు వస్తుందని చెప్పేసి అది క్లియర్. ఇది క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు z(0) వాల్యూ ఇది కదా. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఓకే. z(0) -1 ఏమొస్తుందో ఇక్కడ పెడితే, నౌ దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ కరెక్ట్. ఈ లిస్ట్ -1 అంటే ఏమొస్తుంది? 5 కరెక్ట్. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, బికాస్ It will start from right hand side. So it have two addresses. One start with 0, 0, 1, 2, and the other address -1, -2, -3. Correct. -1 from the right side. Yeah. So -1, if you whenever you call -1, the last element will get out. Okay, so last one will get it printed. Okay. Exactly. Yeah. Correct. So output of this will be 5. Correct. Now z(0) is the same list, right? You are getting. Yeah. So when you execute this code, you will get 5. Yeah, got it. Correct. Okay. So what if I want to print this value? What if I want this value? వెంకట్ ఒక డౌట్ వెంకట్, ఇప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ రీడ్ అవుతుంది కాబట్టి z(0) ఆఫ్ -1 అంటే, సో ఫస్ట్ అది -1 z కి రీడ్ అవుతుందా లేదా 0 కి రీడ్ అవుతుందా? 0 కి రీడ్ అవుతుందని చెప్తున్నావు, బట్ అది z(0) కదా. కరెక్ట్, మన రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ రీడ్ అవుతుంది, కాకపోతే ఇది -1. ఓకేనా, -1 does not indicate itself anything. It does not indicate anything. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సెపరేట్ లిస్ట్ లాగా ఉంది కదా, అది z ఆఫ్ అని రాసాం, z(0) అండ్ z(-1) లాగా చదువుతుందా లేదా z(0) ఆఫ్ -1 అట్లా చదువుతుందా? అంటే అదొక డౌట్ అంతే. అంటే z(0) లాగా -1 లాగా చదవదు, z(0) ఆఫ్ -1 లాగా చదువుతుంది, ఎనీథింగ్, అంతేనా? జస్ట్ 1 minute, let me go back to the. So whenever there is assignment operator or what do you call, 1 minute, whenever there is assignment operator, that's where I was saying, Python read from right to left. But if there are no operators, and let's assume ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది అనుకో, ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఈ ఈక్వేషన్లో ఎప్పుడైతే రాస్తామో అప్పుడు మనం పైథాన్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ రీడ్ అవుతుంది. బట్ విత్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ రైట్ x(0) of -1, okay, now here Python will read this complete code as 1. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెట్స్ అస్యూమ్, ఓకేనా, x(0) ఎంత? 1. x(0) is 1. ఓకే, సారీ ఇక్కడ కాదు, z(0) కదా, నాట్ x, సారీ. z(0) ఎంత? z(0) you will get a list of whatever different. ఇక్కడ -1 వస్తుంది కాబట్టి ఈ లిస్ట్ లో లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, కరెక్ట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పైథాన్, సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ రీడ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు రైట్ y = this value, ఓకే, ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నా డౌట్ ఇక్కడే, ఇప్పుడు z(0) అండ్ -1 సెపరేట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది, అంతేగాని z(-1) లాగా రీడ్ అవ్వదు, అంతేనా? z(-1) రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓన్లీ -1 లాగా రీడ్ అవుతుంది, అండ్ లిస్ట్ కింద అసైన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి -1 పుల్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే వెంకట్, గాట్ ఇట్. అదే నా డౌట్. సో లెట్స్ సే జగన్, నాకు ఇప్పుడు చెప్పు, నాకు అవుట్పుట్ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలి, ఏం క్వెరీ రాస్తావు? z(1) జస్ట్ 1 minute, let me write down the query. z(1) :-2. ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్సా లేకపోతే అంతేనా? ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో I want these two elements, okay. -1 to -2. -1 to -2. -1 to -2 ఎందుకు? No. అలా కాదు, ఇప్పుడు z(1) కాదు, ఒక్క నిమిషం, z(1) అంటే ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి అవుతుంది కదా, -1 అండ్ -2 మనకు రావాల్సింది 2 కదా, లేదా :-2 గా -2 to -1, Venkat. Correct. -2 to -1. Or else we can use it in a different way, from left to right. ఇప్పుడు జస్ట్ 1 అంటే minute. జగన్ ఇక్కడ -2 ఎంత? -2 అంటే ఇప్పుడు
పైథాన్ రీడ్ అయ్యేది రైట్ టు లెఫ్ట్ అదంటలేను. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లిస్ట్లో ఇండెక్సింగ్ మాత్రం మనకి ఇట్లా ఆల్వేస్ డిఫైన్ ఫ్రమ్ ఏంటిది 0 1 2 3 ఇట్లా ఆర్డర్లో సీక్వెన్స్ వస్తుంది కదా. Python will not read list from right, I didn't say that Python will read list from right to left. It reads code from right to left. Two are different things. Okay, don't get confused. ఇప్పుడు నువ్వు ఇనిషియల్ రాసావు -1 రాసావు కదా, ఓకేనా. Just assume if you write -1 and if you write -2, what will be the value of -1? 100 -100 కరెక్ట్ కదా. అవును. -2 వాల్యూ ఎంత? Python. Okay. Let's assume if I create a list, okay. Let's say if I create a list of x equal to, let's assume 3, okay. Only if I want to access last two elements, basically you are saying that you will be writing code in this way. The value, the index 0 kada, the index 1, the index 2, correct? So you are saying that you will write code in what do you call -1. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ 2 కదా. ఇఫ్ రైట్ 0 1 2 ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏం చెప్పాను జగన్? ఇట్ విల్ బి 2 ఫ్రమ్ వాల్యూ, సారీ ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ వాల్యూ, దిస్ విల్ 2 వాల్యూ. ఇక్కడ పైథాన్కి అర్థం కావట్లేదు అనమాట. నువ్వు రివర్స్లో వస్తున్నావు ఇక్కడ మొత్తం. 2 వాల్యూ ఇస్ సారీ ఫ్రమ్ వాల్యూ ఇస్ హయ్యర్ కంపేర్ టు 2 వాల్యూ. అవును, అలా అవ్వదు కదా రాజశేఖర్ జీ, అలా జగన్. ఓకే వెంకట్, అర్థమైంది. అంటే నేను ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. కోడ్ మాత్రమే రైట్ టు లెఫ్ట్, లిస్ట్ యాజ్ యూజువల్ ఎలా ఉందో అలాగే రన్ అవుతుంది. -2 అంటే రివర్స్ ప్యాటర్న్, మన నెగిటివ్ లో వెళ్ళేపాటికి మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వాల్యూస్ పుల్ చేయాలంటే -1 నుంచి కాదు, అండ్ యాజ్ ది రివర్స్ లోనే వెళ్ళాలి. అర్థమైంది వెంకట్. సార్ దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పు. జస్ట్ అజ్యూమ్ వాట్ విల్ ది అవుట్పుట్. ఇలా రాస్తాను. ఏం రాదు వెంకట్, ఎందుకంటే -1 ముందు ఉంది. కరెక్ట్. If I write -2 and if I write -1, even then I'll get only the Python output. నాకు two numbers రావు ఇక్కడ. Python ఒకటే వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇఫ్ యూ కెన్ రీకాల్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్, ఇది 2 వాల్యూ, ఇక్కడ ఇది వరకు అంటే అక్కడ ఆ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది. అవును, కరెక్ట్ కదా. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ Python and -100? we can remove that -1. Correct. అంతే. అర్థమైందా? కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టు. లేదు, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా అశోక్? నేను ఆ అజంప్షన్ లో ఉన్నాను, దానివల్ల లేదు. అచ్చా అశోక్ క్లియరా? పక్కా. You are defining only starting range, right? Not defining the ending range. That's why just will get the all values. Correct. Exactly. So this is indexing in list. Okay. Now let me take the example of same Z. Okay. Now there is what do you call? Indexing అయిపోయింది, subset అయిపోయింది. What are the other functions here? Let's append. Okay. Now let's say if you want to append some values to this Z. Let's assume if you want to append number -555. Okay. Let's say if you want to append that value to Z. So there's a function called append. Okay. -55. Now if I execute this code, if I print Z, -55 got appended to this list. Okay. Similarly, you can even append the list as well, list to a list. Let's say if I write app and append. Okay. Alright, I'll write -55, 100. If I print Z, so you can see a list got appended to this Z list. Okay, so this is append. So when it used to append elements to the end in the list. Okay, then we have insert function. So what insert does is that, let's say if you want to insert an element in a particular location, let's say if you want to insert what do you call this is, what is the address of this thing, what is the index of this? 0, correct? Index of this is 1, this is 2. Let's say if you want to insert in at index 2 a number called let's say 1.83. Okay, so that can be done using insert. So
So first it takes index as input. 1.83. If I execute this code, see at index 2, which is 0, 1, 2, 1.8 number got inserted. Clear between insert and append? Yeah, clear, Venkat. Append will always insert list at the end of the list. Okay, whereas insert is used to insert at any specific location to the list. Okay, clear? Rajshekhar, clear? Huh? Yes, Venkat. Then we have remove and pop. Remove ఏం చేస్తుందంటే, let's assume if you want to, or do you guys want to try all these functions and let me know what these functions are doing? If you have laptop, Venkat, I think pop and remove will work in the similar way, right? You know, there may be one small difference. I don't remember exactly. Just both used to remove the just elements. correct. Remove ఏం చేస్తుందంటే, let's assume if you want to remove element called 90, okay, from this list. So z dot remove 90. If I print z, then the value 90 got removed from this list. Okay, whereas z dot pop ఏం చేస్తుందంటే, if you know the index, not the value of the number of the Venkat, 1 minute. So let's say, so you try to remove 90, right? So Correct. since we have only 190 in this specific Z list, so you might have removed. correct. Let's say, what if we have couple of 90s within Z list? Same question in already మనం డిస్కస్ అనుకుంటుంది ఇది ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్. First one gets removed, right? Correct. Excuse me, sorry. Okay, I'll come to that. మరి మిగతావి రిమూవ్ చేయాలంటే Same, you need to remove pop multiple times. Sorry, remove multiple times. ఓకే I'll come to that. Rajshekhar, okay. So let's say if you have a list called 1, 2, 2, 4. X dot remove. Sorry. If you write 2 and if I print x value, only 1, 2 value got removed. The other 2 value it remains same. Let's say if you write 2 after here, first 2 value got removed. E value remove aitadi. Rajshekhar, if you want to remove in a single code, if you want to remove all the 2 values, we need to use loops for that. I'll come to that loops in next session, okay? Okay. I mean, next session కాదు ఇది after this session, okay? ఓకే ఈ క్వశ్చన్ మనం చేద్దాం రాజశేఖర్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ half an hour when we discuss Okay. loops, okay? Right. So this is using a remove function, okay? Whereas pop, let's say if you want to remove a value in a particular index, that is where pop is used. Let's say I want to remove value 4, okay? What is the index of this value? 0, 1, 2, correct? 2. Four remove అయిపోయింది. So this is the difference between pop and remove. Remove where it accepts the index. Remove, it takes the value of that element. Okay. Next, if you don't write if you don't write any value in the pop, okay, it by default it removes the last element. Okay, let's assume z. This is the value of z, right? Now if I just write pop, z dot pop, it removes the last element of this z. Now if I print z, the last element got removed. Please note, this last element is a list, it's not a value. So the entire list got removed from this z. Clear? Pop, remove, pop. Okay. Now there is index, okay? Let's say if you want to find out the index of any element, let's say if you want to find the index of 1.89, sorry, this is used. Index is 2, 0, 1, 2, correct? Right, this is index count. So what count does?
Can someone tell me? Counts the number of elements. Count number of elements. Pakka. Hmm. Okay, let me show you. ఇక ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అశోక్ ఇందులో? I mean, first list లో, no? జెడ్ అనే లిస్ట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 3. 3. జగన్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి జెడ్లో? దీంట్లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 4 no, sorry, 4. Correct. Okay. So if you want to find out the length, number of elements in a list, you have to write the length function. Okay. Length, okay. ఇక్కడ కౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే if there are any multiple values in a list, okay, let's assume if we have defined over here, correct, x equal to, if you want to count number of 2's in a list called x, okay, so that is where count is used. Okay. 3 times we have 2's 3 times, 1 2 Mhm. 3, okay, clear? Yeah, clear. Then we have sort and reverse. Sort ఏం చేస్తుందంటే మన ఎలిమెంట్స్ ని ఆర్డర్ లో సార్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? వెంకట్ ఇది కౌంట్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. లైక్ ఓన్లీ ది ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ Duplicates as well. ఇప్పుడు మనకు 4 అనే ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు ఉంది ఈ లిస్ట్ లో? ఒకసారి ఉంది. కరెక్ట్. నౌ ఇఫ్ యు రైట్ 4 ఐ విల్ గెట్ 1. అంటే అది ఆ ఎలిమెంట్ ని చూస్తుంది అనమాట, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని చెప్పేసి ఈ లిస్ట్ లో. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే కౌంట్ జెడ్ కి రాస్తే వెంకట్ Okay. జెడ్ కి రాస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ లిస్టులు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో. అవును, కరెక్టే. చెప్పేం రాద్దాం ఇక్కడ? 2 2 అనే ఎలిమెంట్ ఈ లిస్ట్ లో ఉందా ఫస్ట్? లేదు, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ Zero లిస్ట్ లోపల తీసుకుంది. కరెక్ట్, విత్ ఇన్ లిస్ట్ లో ఉంది. ఇఫ్ ఐ రైట్, but if I want to access the list within a list, what I'll do, I'll write z of 0 or z of 1. So for this will be a list, z of 0, correct? యా, Now within list I'm counting count 2, I'll get 1. ఓకే ఓకే, అదే డౌట్, లైక్ విత్ ఇన్ లిస్ట్ ఉంటే ఎలా చేయాలి అనేది డౌట్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. Clear? Rashika, clear? Yes, Venkat, yes. Okay. ఈ లిస్ట్ అంటే మేక్ షూర్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఓకే, బికాస్ ఇన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ when we discuss loops, okay, this list is used even in the examples that I'll be sharing, practice examples. Everywhere you use list. All these functions that I'm discussing so far, these are mostly used in list, okay. Right. Now there is function called sort and reverse. Okay, sort. What sort does? Sort ఏం చేస్తుంది? వాల్యూస్ Sort element. డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ అని అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ అని ఆల్ఫాబెట్ వైజ్ అని స్టార్ట్ చేస్తుంది. Correct. X dot sort. Sort. By default it's sort in a what do you call ascending order, okay. If you want to sort in a descending order, you just need to write reverse equal to true, it will sort in a descending order, okay. Now there is function called sort and there is function called reverse. You know difference ఏంటిది? సార్ట్ రివర్స్ అంటే మనకు డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ రాస్తుంది. రివర్స్ అంటే యాజ్ ఇది ఎలాగుందో దాన్ని రివర్స్ లిస్ట్ రివర్స్ లో రాస్తుంది అనుకుంటా. Correct. Perfect. Right. ఇప్పుడు నేను z డాట్ రివర్స్ రాస్తే, సారీ z డాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ రివర్స్, ఆ లిస్ట్ జస్ట్ నాకు రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సార్ట్ ఫర్ దిస్ లిస్ట్, ఇక్కడ అసలు అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అసలు ఏమీ లేదు కదా. z డాట్ సార్ట్ రాజశేఖర్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎనీ గెస్?
మేబీ లెంత్ డిపెండ్ చేసుకొని సార్ట్ చేస్తుందా లిస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఎర్ర వస్తుంది. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ సార్ట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమవుతుంది, సార్ట్ ఫంక్షన్ యూజెస్ లూప్స్ అన్నమాట ఫర్ సార్టింగ్ దిస్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ రైట్ వాట్ యూ కాల్ x in a combination of letters and integers, it will throw error. Let's say if I write a 4, it will throw an error if I write. అది స్ట్రింగ్ వలన. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ ఇంకా లెటర్స్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి కదా, సో ఇట్ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సార్ట్. So that is the reason it will throw error whenever you sort a list which is combination of strings and an integer. Okay, ఓకే, clear? Rashekar, క్లియర్. ఎస్ వెంకట్. but what if you write only the and the homework, okay na? What if you write only the combination of characters? What if you write only the characters in a list? Will it sort? ఎస్, Sure. it will get sorted, right? Let me know the answer We tomorrow. have same data type. But let me know the answer tomorrow. Okay. Okay. Now this is regarding the list. Now I'll teach two additional data types in Python, which are very useful. One is called sort. Sorry, one is called tuple. Tuple is very similar. Just let me know. Tuple. The other is set. I think set మనకి సాస్లో కూడా ఉంది కదా రాజశేఖర్. సెట్ అనేది స్టేట్మెంట్. అది వేరే సెట్ లేమో. అచ్చా ఓకే. సెట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ బేసికలీ లెట్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ డిఫైన్ ఎ లిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ లిస్ట్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ లిస్ట్ కాల్ let's say if you define a list. Okay, now what set does is that to list it sorry, you put set and ఏంటి రాజశేఖర్ or జగన్, set and ఏంటంటే it contains it always contain unique values. If I write set of x, first thing is that it contains all the unique values, and set it keeps the list in a order, in a ascending order. So basically if you see difference between set and list over here, the value 2 got, here we have multiple times, but here we have only one time. And if you see the order has been the order of elements got sorted over here. So this is the difference between set. This set and it will be work like union in SQL, right? correct. Union కూడా మనకి అంటే ఇక్కడ remove the duplicate, but it doesn't sort it out. here it sorts. Okay, సో ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే మనము కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాయి ఇందులో, మనం ఇప్పుడు చేస్తాం కదా, అక్కడ అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి. ఓకేనా, విల్ కమ్ టు దట్ where we use set and everything. Okay, so it basically the difference between set and list is set does not accept any duplicates. It is contain only unique values, and it sort the values from in ascending order. Okay, so whenever, let's say if you want to utilize memory, or whenever you want to make sure that your data frame does not contain any duplicate values, over there we use set. But let's say if you want to, like say primary key will not contain any duplicate values, correct? So at that time we use set. Whereas if we let's say if you want to whereas if you want to create a data frame, it contain duplicate values, over there we use list. We'll come to that, don't worry. Okay, when we discuss data frames. Clear so far? యా క్లియర్ వెంకట్. ఓకే, టపుల్ ఏంటి అంటే అది అసలు నేను ఇప్పటి వరకు వాడలేదు. టపుల్ ఈస్ బేసికలీ ఇమ్యూటబుల్, అంటే ఒక్కసారి డిఫైన్ చేస్తే ఇంకోసారి దాన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేదు అనమాట. ఇట్ బేసికలీ యూస్డ్ ఫర్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ బై న్యూ ల్యాప్టాప్ ఆర్ న్యూ device. Okay, it contains some serial number, correct, or else model number. ఆ మోడల్ నెంబర్ చేంజ్ అవ్వద్దు అనమాట. అంటే నో మ్యాటర్ డేటా ఫార్మాట్ చేసినా సరే, డేటా ఎంత అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఫార్మాట్ దిస్ ఎంటైర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, when I turn on this laptop I'll get Xiaomi because I'm using Xiaomi laptop.
బికాస్ దట్ డేటా is stored in tuple ఏంటి అంటే ఒక్కసారి డిఫైన్ చేసాం అనుకో, యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ ఆర్ యూ కెనాట్ వాట్ యూ కాల్, యూ కెనాట్ ఎడిట్ దట్ వాల్యూ. Let's say if I define tuple z equal to, or let's y equal to, this is how you define tuple. నేను ఒక్కసారి tuple డిఫైన్ చేస్తాను, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ I'll get tuple. ఈ tuple ఏం చేయడం, ఈ tuple ని I cannot add any values over here. If I write y dot append 10, I'll get error because tuple does not have an attribute called append. Not only append, any of the functions that we have already, the functions that we have discussed over here, all these functions are not applicable to this tuple, because once a tuple is defined, ante then either you need to delete or you need to recreate, but you cannot edit the tuple. You cannot edit this list value. Clear? So that is the major difference between tuple, list and set. I'm explaining you once again. 1 minute. అంటే వెంకట్ మనం రియల్ టైం టపుల్ అనేది యూజ్ చేయమా అసలు మోస్ట్లీ? నేను ఇప్పటివరకు వాడలేదు. ఓకే. అంటే ఒక్కసారి ఎందుకంటే అది ఎప్పుడైతే మనము కొత్తగా లెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ వాట్ యు కాల్, అది డేటా ఇంజనీరింగ్ టీం వాళ్ళు వాడతారు నాకు తెలిసి. ఎక్కడైతే మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఎవరు సీరియల్ నెంబర్ ఎవరు కంపెనీ నేమ్, సో దీస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఆ డేటా సెట్ నేమ్ ఉంటాయి కొన్ని, ఇవి నో వన్ షుడ్ చేంజ్ దీస్ వాల్యూస్. అంటే ఏవైతే వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేయొద్దో అవి మన టపుల్లో డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే అంటే మనకు అవసరం పడదు, జగన్ సింపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ యూస్ ఓన్లీ బై IT team or cyber security team. Okay. ఓకే. ఓకే. So we learned 3 things. One is list, tuple, and third one is what? ఆప్షన్స్ ఆర్ లిస్ట్. Set. List are mutable. Mutable అంటే చేంజ్ చేయొచ్చు బేసికలీ, సింపుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్ అంటే మనం ఎడిట్ చేయరాదు. ఒక్కసారి డిఫైన్ చేస్తే యూ టు డిలీట్. సారీ, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ డైనమిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్టాటిక్. కరెక్ట్. Set, basically this is mutable. Correct. Now this can be what you call this unique values. This can contain duplicate values. This can also contain duplicate values, but this contains only unique values. Order, this can be ordered in any way. You can define order in any way. This can also order in any way, but this has to be always in a ascending order. Okay, clear? Difference between list, tuple and set. Ashok, Jagan. Yeah, clear, Venkat. ఎస్ వెంకట్. Okay, right. Okay, now we'll move on to next topic, which is called loops. This is very important topic. Ante almost ప్రతి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో దే డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ ఇన్ లూప్స్. అంటే నథింగ్ టు డూ విత్ డేటా ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్లో చాలా తక్కువ వాడతాం లూప్స్ని, బట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో బై డిఫాల్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ what you call or if you're working on any other Python related programs, you will definitely use and end up in using loops. Ante loops and a combination of if conditions are very powerful. Like you can do almost, you can even create a software with using loops. So loops, like what is the point of using loops? Any idea? Basically, I can just, when the condition will be true, just it's going to be print the specific value, something like. అది ఇఫ్ కండిషన్ వాడతాం కదా ఆల్రెడీ. మరి లూప్స్ ఎందుకు? If you wanted to just repeat the process. Perfect. Yes. Oops. If you want to repeat any task,
any task or any program for a defined period, we use loops. You can also write for undefined period, but there is no point in running loops for undefined period. Okay. So this is the use of loops. Okay. Now there are majorly two types of loops in Python. Okay. One is while loop. The other is for loop. Okay. I'll discuss these two loops parallelly. Okay. Moving on to while loop. రాజశేఖర్ సింటాక్స్ గుర్తుందా వైల్ లూప్ ది? నువ్వు చెప్తే రికాల్ చేసుకుంటా. జగన్ లేదు వెంకట్, అంటే అంత ఎగ్జాక్ట్ గుర్తురావట్లేదు. వైల్ లూప్ సింటాక్స్ గుర్తురావట్లేదు వెంకట్. ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ వైల్ లూప్ కొంచెం బెటర్ గుర్తొస్తుంది అటు ఇటుగా. అంటే For loop, Venkat, just for you will start with the keyword for, I think. ఫర్ Okay, then you will put the variable. నువ్వు ఆల్రెడీ పైథాన్ నేర్చుకున్నావారా? అప్పట్లో చదివిన కొంచెం బాగానే గట్టిగా. ఫర్ తర్వాత you will use the variable. ఓకే, వేరియబుల్ Then you will specify the conditions. I mean, range is something, right? right. Okay. So we'll do one thing. We'll start with for loop then. So mostly, I use only for loops. It depends on person to person. Some people like what are the values, what are the questions that can be solved using while loop can be also solved using for loop. But most widely people use for loop. Even I use for loop. While loop, I hardly used in my entire career, I guess. Mostly we use for loop. Okay. Now for loop, so this is the syntax of for loop. For this is the variable in range or in a list. Okay, it should end up with colon. Okay, and indentation where the statement 1, statement 2. After this, loops will take a small break. Then we'll discuss some problems for 5 minutes. Okay. You feel this hectic? This is this somewhat becoming hectic. Okay. So this is the basic syntax for loop. Okay. I will start with some small questions. Let me convert this to అశోక్. నీకు చెప్పలేదు ఇది మార్క్డౌన్ ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాడ్ ఎనీ హెడ్డింగ్స్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ like some sort of notes, you can convert a cell to a markdown. Understand, Venkat? Yes, commenting the just something like, right? Correct. To understand the points. Correct. Right. So loops. Now let's say for I in range. Let's say if you want to print numbers from 1 to 10. Okay. So range is similar to a what you call it. You're defining it. Range is basically you're defining a list from what a list. So range accepts 3 values. One is start value, end value, and difference or step value. So if you write range of 0 to 10, okay, without any step value, so the output will be numbers ranging from 0 to 9. It will exclude the last value. Please remember, okay.
if you write range of 0, 2, 10, you will get output as 0, 3, 5 with the difference of it skip 2 values in between. Okay, అర్థమవుతుందా రాజశేఖర్? రేంజ్ ఎస్ వెంకట్, ఎస్ వెంకట్. జగన్ ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ చెప్పింది ఒకసారి చెప్పు. 0 2 స్టెప్ వాల్యూ పెడితే 0 ఆ వాల్యూని అంటే అన్ని నెంబర్స్ స్కిప్ చేస్తాను అన్నమాట. ఇప్పుడు 1 minute ఐ విల్ షో యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ రైట్ 0, 11 నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 to 10 0 to 10 కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ రైట్ 2 to 11 ఏమొస్తుంది నాకు? సారీ 2 to 10 వస్తుంది. కరెక్ట్. నౌ ఇఫ్ ఐ రైట్ స్టెప్ వాల్యూ ఆఫ్ 2, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ 0, ఓకే, నాకు ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి 2 వాల్యూ స్కిప్ అవుతుంది అనమాట. ఏమైంది? 1 minute, సారీ స్టెప్ వాల్యూ లాస్ట్లో వస్తుంది. మై బ్యాడ్. సో దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ఎండింగ్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ది స్టెప్ వాల్యూ. మై బ్యాడ్, నేను ఆర్డర్ తప్పు చెప్పాను. ఓకే, start value, end value and step value. Okay, so when I write start value and end value with a step of 2, okay, so 0, 1 and second value వచ్చింది మళ్ళీ. ఓకేనా, 2, 3 fourth value వచ్చింది, 5 skip and 1 sixth value. If I specify only one number 1, what will be the output? 0 to 10. ఇట్ విల్ నాట్ 0 నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్తుంది వెంకట్. అంటే మోస్ట్లీ స్కిప్ అవుతుంది. ఏం స్కిప్ అవ్వదు. కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ రైట్ 3, 0, 3, 6, 9. correct, perfect. Okay, you can even define in this way as well. Okay, for I in range, what if I write what if I want to print in a reverse order? Okay, -1. What will be the output? I think it will start from 11 and till 0 it will equate. No, Sorry, for I in range. కరెక్ట్, రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తుంది నాకు. ఇది స్టార్టింగ్ వాల్యూ జగన్, అవును. ఇది ఎండింగ్ వాల్యూ. కరెక్ట్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? నువ్వు రివర్స్లో వెళ్తున్నావు, -1. సో రివర్స్లో వస్తుంది నెంబర్ 11, 10, 9, 8. నీకు ఇన్ లూప్స్ ఆర్ ఇన్ రేంజ్ పైథాన్ ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, మనకి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, లాస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఇక్కడ నాకు 11 వాల్యూ కదా, 11 నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు ఇక్కడ. ఓకేనా, 0 ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు 1 వరకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. అంటే వెంకట్ 1 కి -1 కి వాల్యూ లేదు, ఎందుకంటే మనకేమి స్కిప్ 1 వాల్యూ అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ -1 0 వస్తుంది అవుట్పుట్. కాకపోతే ఏంటి అంటే నాకు లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వదు కదా ఇక్కడ పైథాన్ లో. లేదు అది అర్థమైంది నాకు. స్టార్ట్ వాల్యూ ఎండ్ వాల్యూ అర్థమైంది. స్కిప్ వాల్యూ ఉంది కదా, స్కిప్ -1 అర్థం అది కాదు. -1 ఇచ్చాము, అది రివర్స్ వస్తుంది తప్ప 1 -1 కి రివర్స్ మనకు అసైన్ చేస్తుంది ఇస్తూ వాల్యూ తప్ప. అండ్ ఏం స్కిప్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అంత అంటే 0 వాల్యూ మనది 11,0 అని రాసినా కూడా ఐ మీన్ అంటే 0,11 రాసాం కదా పైన. సో 1 రాయకపోయినా మనకు 0 to 10 వరకే వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు కాదు -1, ఎందుకంటే రివర్స్ రావాలి కాబట్టి. కరెక్ట్. నాకు ఇలా రాసినప్పుడు ఏమొస్తుంది రాజశేఖర్? వితౌట్ -1 నాకు తెలిసి ఎర్రర్ వస్తుంది, రాదు. అంటే అసలు ఏం అవుట్పుట్ అంటే యాక్చువల్ ఎర్రర్ రావాలి, ఎందుకంటే స్టార్ట్ వాల్యూ ఎండ్ వాల్యూ కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూస్ హయ్యర్ కంపేర్ టు ఎండ్ వాల్యూ కదా. అవును. సో దానికి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ పైథాన్కి, అందుకోసమే నాకు అవుట్పుట్ ఏం రాలేదు. ఇఫ్ యూ రైట్ -1, సో ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ -1 ఫ్రమ్ ఈచ్ నెంబర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టిల్ till 0. ఓకే, ఓకే. -2 రాస్తే ఏమవుతుంది? 2 స్కిప్ చేస్తుంది, 11, 9, 7. Correct, similarly, right? And this step is optional value. Okay, what if I write for I in what if I write just 10? What will be the output?
Venkat, I guess 1 to 9. పక్కా 1 to 9 తప్పు, చిన్న ఎర్రర్ చేసా. 0 to Huh? 9. కరెక్ట్. Sorry. సో పైథాన్లో ఒకటి డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇండెక్స్ అయినా సరే రేంజ్ అయినా సరే అంటే 0. ఇండెక్స్, రేంజ్, ఈవెన్ ఇన్ డేటా ఫ్రేమ్స్, ఆల్ ది అడ్రస్ స్టార్ట్ విత్ 0. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి ఏ ఎన్ని వాల్యూ అయితే మెన్షన్ చేస్తారో అది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు రైట్ 5 Right. ఇట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ 4 till 4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రాజశేఖర్ జగన్, ఇఫ్ యు రైట్ ఫర్ I in range of 10, okay, the number always starts with 0. It assumes that you are starting with 0 and it will range till 9. So I'll get output from 0 to 9. Clear? Yes, Shankar. Clear? Right. Now let's say if I have defined a list, okay, x equal to 1, 2, 3, 4, 5, okay, for 56 or minus 100. Now I want to print each element in the list. How do I do that? Using loops. I want to print each element individually in the list. And this can be done using the topics that you have covered so far. No additional topics. రాజశేఖర్ చెప్పు ఒకసారి. చెప్పాను కదా, ఫర్ I in range of ఒక్క నిమిషం, సారీ రాజశేఖర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ వస్తుంది. ఫర్ I in range of x, x, can we use length? I mean, x open braces, open braces, length of length, can we use length function there? correct, length, right, you're almost near Rashikar, right, length of x, sorry, next, Jagan, hello Jagan, no, ఉన్నాను వెంకట, ఉన్నా, ఆలోచిస్తున్నాను. Ashok, X plus 1, something like that. ఇప్పుడు నాకు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంతే కదా, ఓకే, నాకు దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ఐ రైట్ I ప్రింట్ I చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? 1 వస్తుందా? లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుట్పుట్ ఎంత? Length of X కదా. లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుట్పుట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్? 5. కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ రైట్ 5 I in range of 5, what will the output? See, length of x output ఎంత? 5 కదా, కరెక్ట్? సారీ 6 కదా, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ ఫర్ I in range of 6 and print I, what will the output? 6 Venkat. నీకు అప్ప 6 ఎట్లా వస్తారా? ఇఫ్ ఐ రైట్ నాకు 1 to 6 వస్తుంది కదా, 0 1 2 3 4 5 వస్తుంది కదా అవుట్పుట్, Okay, right. కరెక్ట్. సిమిలర్లీ Right, ఇఫ్ ఐ రైట్ right, ఫర్ sorry. I in range of length of x అవుట్పుట్ ఏంటిది? అమ్మా నాన్న ఫోన్ చేస్తుండు నీకు. సో వాట్ విల్ ద అవుట్పుట్? సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది నాకు, 0 1 2 3 4 5. ఇది క్లియరా ఫస్ట్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్? Okay. రాజశేఖర్, జగన్, సో లెంత్ అనేది క్లియర్ వెంకట్, బట్ ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు లూప్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఎక్స్ నుంచి ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, 1 నుంచి 6 వరకు, సారీ 0 నుంచి 5 వరకు. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నట్లు. సరే, నేను ఐ బ్రేక్ దిస్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఓకే, నౌ 1 minute. What
what I'll do, I'll remove this thing. I'll store it over here. Okay. Now this is clear. X equal to how this is how we define list. Correct. Okay. Now Okay. what I'm doing. Now can I store? What is length of x? 6. Now I'm storing this 6 value in variable called y. Correct. Now what if I print y? 6. What if I print y? What will the output? 6. Okay. Now instead of writing length of x, what I'll do, I'll write y. Okay. Now what will be the output of this thing? 0 to 5. ఇది క్లియరా సో ఫర్? Clear. ఓకే. మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఓన్లీ నెంబర్, ఓకే, సో పైథాన్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ అజ్యూమ్, if you can recall, if you don't specify any start value, Python by default will assume start value as 0. Correct. Correct. సో నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5 i in range of y రాసినప్పుడు నాకు నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి ఫ్రమ్ 0 to 5. ఓకే, క్లియరా సో ఫర్? Clear. జగన్ నీ కన్ఫ్యూషన్ ఉందా చెప్పు. yes వెంకట్, ఇది క్లియర్. అశోక్ అర్థమైంది. అశోక్ చెప్పు కన్ఫ్యూజన్. అర్థమైంది. ఏం కాదా చెప్తాం మళ్ళీ ఇంకోసారి. ఏం కాదు, లే అర్థమైంది. అందరు మనోళ్ళే, ఏం కాదు, వెయిట్ చేస్తారు. లే అర్థమైంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు y వాల్యూ ఎంత? లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సిమిలర్లీ ఐల్ గెట్ 6. నౌ ఇఫ్ ఐ రైట్ y in range of 6, ఐల్ గెట్ అవుట్పుట్ as same. కరెక్ట్. ఎస్. రాజశేఖర్ వెంకట్ కన్ఫ్యూజనా? చెప్పు వెంకట్. క్లియర్ అంటున్నా ఇది. క్లియర్. ఓకే. నా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, ఇప్పుడు నాకు ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. కరెక్టేనా? ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 1 2 3 4 5. ఓకే. నా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ లిస్ట్, హౌ డు ఐ డూ దట్? We need to do indexing. Correct. Indexing. How do you define indexing? Using square brackets. Correct. So what I'll do, instead of I, I'll write print of x of I. Simple. I'll get output as 1 2 3 4 56 and minus 100. As simple as such. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఐ ఆఫ్ 0, ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఎంత? 1. కరెక్ట్. ఎక్స్ ఆఫ్ 0 1. ఐ వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఎంత? 2. అండ్ సో ఫోర్త్. అచ్చా క్లియర్? ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు సో నాకు స్పెసిఫిక్ గా x ఆఫ్ i మళ్ళీ అక్కడ ఇండెక్సింగ్ లేదు, అవసరం లేదు. ఆ కామా లేకుండా నాకు స్పెసిఫిక్ గా నాకు 3 4 56 రావాలంటే అప్పుడు ఇండెక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి x ఆఫ్ i పక్కన ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ పక్కన అర్థం కాలేదు రాజశేఖర్. కామా తీసేసి తీసేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఓకే 2 కోలన్ 5. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయి అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది రాజశేఖర్. ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే చెప్తాను 1 minute. లూప్ ఎండ్ చేయాలా ఇది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలంటే? చెప్తాను. ఫర్ ఐ ఇన్ 1 minute సార్. ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్? రాజశేఖర్ కోడ్ ఇది కదా మనం రాసింది. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్. కరెక్ట్. అంటే మీరు రాస్తే ఇక్కడ ప్రింట్ ఐ రాస్తే ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? అది క్లియరా? ఐ రాస్తే లెంత్ వస్తుంది. ఓకే. ఐ రాస్తే లెంత్ వస్తుంది, అది క్లియరే. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ? విల్ గెట్ ది వాల్యూస్. ఓకే. ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ. నువ్వు ఇప్పుడు రాజశేఖర్ నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాసి రైట్ 2 to 5. కరెక్ట్. ఇది అర్థం అంటున్నావు. ఓకేనా?
what is x value? X equal to, let's assume 1 2 3 4 5. జగన్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందని చెప్తే నేను ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తున్నాను అర్థమవుతుందా? ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందని చెప్పేసి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అర్థమైంది, ఎందుకంటే అది మనం x(5) అంటే ఇండివిజువల్ ఒకటి అసైన్ అవుతుంది. సో 2 to 5 ఆప్షన్ లేదు. కరెక్ట్. అశోక్ నీకు తెలుసా ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందో? లేదు మా ఎగ్జాక్ట్ ఓకేనా. ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇది లూప్ కదా. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫర్ i ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ x, లెంత్ ఆఫ్ x ఎంత 6 వాల్యూ, కరెక్ట్? ఈ 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కోడ్ రిపీట్ అవుతుంది టిల్ 6 times, కరెక్ట్? ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత? i వాల్యూ 0, కరెక్ట్? i వాల్యూ 0, ఇది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటిది? ప్రింట్ ఆఫ్ x ఆఫ్ 0 2 to 5. రాజశేఖర్ x ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1 ఆఫ్ 2 to 5 ఏంటిది? ఎర్రర్ కదా. 2 to 5 అనేది ఇండెక్స్. బట్ ఇట్స్ ఇండెక్స్. ఎప్పుడు మనం ఇండెక్స్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ లిస్ట్, కరెక్ట్? ఆర్ టపుల్స్. ఓకే గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు అక్కడ 1 ఉంది కదా, మనం 1 2 3 4 5. సో ఆ ప్లేసెస్ లో 5 times ఇన్నర్ లిస్ట్స్ ఉంటే ఎట్లా మరి? కరెక్ట్, అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది రాజశేఖర్, కరెక్ట్, అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. రైట్, నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా, నా విల్ గో ఫర్ దట్. లెట్స్ అజ్యూమ్ వాట్ ఐ విల్ రైట్. ఐ విల్ డిఫైన్ లిస్ట్ విత్ ఇన్ లిస్ట్. ఓకే, రైట్ ఏ, కానీ 1 ఏ, సారీ, ఏ బి సి 2 to 5 అది చాలా పెద్ద లిస్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ 1 2 3. If I write x equal to this thing, okay, now what will be this output? రాజశేఖర్ చెప్పు, అవుట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు రాసేనా లాస్ట్ 2 లిస్ట్స్ వస్తాయి. లాస్ట్ అంటే మిడిల్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ లిస్ట్ వస్తాయి. అవుట్పుట్ ఎప్పుడు రాజశేఖర్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? అదే వెంకట్ 1 2 3 3 45 6 100 100 100 100 100. x of 5 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, కరెక్ట్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో నాకు 1 2 3 అంట 0 1 2 3, కరెక్ట్? 1 and 2 I'll get as output, correct? Okay. Similarly this is also list. సెకండ్ ఎలిమెంట్లో నాకు 1 2 3 ఎంత వరకు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 0 1 2 2 3 అవుట్పుట్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఈచ్ లిస్ట్ కి మనము అక్కడ ఇండెక్సింగ్ చేసాం కదా, అప్లై అవుతుంది. అశోక్ క్లియర్ ఆరా? క్లియర్. అరే నిజం చెప్పరా? అరే నిజంగా అర్థమైంది రాజు. జగన్ క్లియరా? పర్లేదు జగన్, మళ్ళీ చెప్తా, ఏం కాదు. లేదు వెంకట్, నాకు ఇందాక ఒక డౌట్ అడిగాను, సో అప్పటి నుంచి క్లియర్ గా ఉంది. అచ్చా ఓకే పక్కా చూసాక ప్రాక్టీస్ చేసాక చెప్తాలేరా మళ్ళీ ఏమనంటే. అచ్చా క్లియరా? ఓకే రైట్. So there is one more way if you want to print values in a list. Okay, now if I write x equal to, what if I write only x of I? Output em vastundi? అవి 3 లిస్ట్స్ వస్తాయి అంటే ABCD. Correct. I'll get 3 list. Okay, right. Now there is also one other way where you can print values in a list or access values in a list. So that is for I in, if I write just x, if I write print of I, I'll get the same output. Instead of writing range, if you only mention the list, now ఇక్కడ range output ఏంటిది? ఇది ఒక list of numbers starting from 0 to length of x, correct? Yes. So here when you define x, okay, it is taking the elements in a list. Okay,
for I in x, basically it is taking what you call it, it is iterating over elements. First it is taking one element, second element and third element. So it is similar to what I'll do. I'll write y for I in. If I write 1, 2, 3 or else 100. If I write print of I, what will be the output? 1 to 3 1 2 400. 3 4 sorry 1 2 And 1 to 400. 1 to 400, correct? Yeah. What if I write minus 1? minus 1 will get added at the end. Correct. Minus 1 will get added in the end. So it does not depend on the order, whether you order, whether what are the list, you have like what are the elements are ordered in the list. Okay, the same value you'll get in the output, the same order you'll get in the output. Okay, so either you can call the elements in the list in this way, or else you can call the elements in the list in this way. You can do it either way, it's up to you. Clear? Yes, Venkat. Clear. ఎందుకంటే అక్కడ కోలన్ రాసి కాలం డెఫినెట్గా డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే లూప్ కాబట్టి. కరెక్ట్, లూపే కాదు, ఎక్కడైతే ఇండెంటేషన్ ఉంటుందో అక్కడ కాల్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రీకాల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, సో అవును. ఎక్కడైతే మనకి అక్కడ ఇండెంటేషన్ ఇస్తాం, సో మనం కాల్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇంకోటి వెంకట్, ఎల్ఇఫ్ కాకుండా మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ రాయలేమా? మనం రాస్తాం గారు. ఇప్పుడు నేను ఏంటిది కానీ రాస్తాం అక్కడ రాయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే లూప్స్ ఉన్నాయి కదా. దిస్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 2-3 సెషన్స్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ సెషన్ టుడే, బికాస్ వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ లూప్స్. ఎందుకు అడిగానంటే సేమ్ మార్క్స్ క్లాస్ లో కూడా ఇఫ్ కండిషన్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాయొచ్చు ఎల్సిఫ్ లేకుండా. సో అందుకని మనం జస్ట్ అంటే ఎలా రాసి నాకు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. ఎలా చెప్పాలి? ఇఫ్ a is equal to 11, then we can derive one variable. In that variable we can give any string. ఓకే, Then again if a is equal to 12, సో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఎల్సిఫ్ లేకుండా. సో ఇప్పుడు a is equal to 11. హలో వెంకట్, మా పాప ఏడుస్తుంది. సో ఏంటంటే a is equal to 11 ఇచ్చాం కదా. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ లో if a is equal to 12 ఇస్తే అది 11 అంటే 100 రికార్డ్స్ అనుకో ఒక డేటా సెట్ లో, ఒక టేబుల్ లో. సో if a is equal to 11 అనేది ఒక 10 రికార్డ్స్ అనుకో. సో నువ్వు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తే అది మళ్ళీ 100 డేటా సెట్స్ రీడ్ చేసి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ లాజిక్ వర్క్ అవుతుంది. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అట్లా. సో ఎల్సిఫ్ అయితే నీకు ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో అర్థమైంది. అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసి 90 రికార్డ్స్ మాత్రమే రీడ్ చేయాలి. అర్థమైంది. నేను అది చేయొచ్చు రాజశేఖర్, నేను చెప్తా అది. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. while covering loops only, when we practice multiple questions I'll discuss that. Okay, now we'll take a short break. Okay, in meanwhile what you guys do, okay, now I have a simple question. Also take some break. Okay, I have a simple question. Okay, question సరే బ్రేక్ తీసుకోలే, బ్రేక్ తీసుకొచ్చి మనం బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, we'll connect at what you call 12:45 works. Okay. చలే 12:45 will count. Okay, 12:45 ఓకేనా, లేకపోతే ఇంకా బ్రేక్ ఎక్కువ కావాలా? 10 minutes అయితే బాగుంటుందని. ఓకే చలేగా, దెన్ 12:50 కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకేనా, ఓకే. ఏంటి టెన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ చేసేస్తావా? నేను ముఖం వస్తుంది సార్. దీంట్లో మస్తు ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో ఛార్జింగ్ వైజ్ ఉంది ఇక్కడ. ఏముంది ఇంకా? ఛార్జింగ్ కూడా తెలుసు. ఫోన్ పవర్ బ్యాంక్ లోపల పెట్టేసుకొని ఛార్జింగ్ ఫోన్ పెట్టుకుంటా. ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్ లో నా బిడ్డ ఇదే
దొరిచాను ఏడేది దొరిచాను నువ్వు ఏడేస్తే మీ అమ్మ తట్టుకోలేదు నేను కూడా తట్టుకోలేదు టీడీపీ కూడా టీడీపీ ఏం పప్పి బాగిస్తున్నట్టు ఏం కాదు అమ్మ అయితే నీ ఆన మోత్రం పెడుతుంది అరే నువ్వు ఏంది చూస్తే బట్టలు హ్యాంగర్స్ అయితే మిగతా దగ్గర మొత్తం ఆడేస్తుంది ఆ బాగా అనుకుంటే అసలు బాగా రివ్యూ అనిపించలేదు ఏంది అది తీసేసిన అవి దానికి వేసిన తీసేసి మడత పెట్టిన అవును ఆ బట్టలన్నీ సోఫా మీద బట్టలు లేదు అవును అర్థం కాదు ఇంకా బట్టలు ఆడుందని మిగతా తెల్ల బట్టలు రెండు రోజులు వాషింగ్ మిషన్ వేస్తున్నా అక్కడ చీరలు ఉన్నాయి కదా చీరలు
కొద్దిగా వాటర్ లేట్ అవుతుంది అని కాల్ చేస్తాను 2 o'clock ఎందుకంటే కొంచెం డిలే అవుతుంది వంట ఇక్కడ మళ్ళీ సండే కదా ఓకే 2 వచ్చేస్తాను నేను ఆటో పంపిస్తాను ఆటో వచ్చాను ఓకే హలో వెంకట్. is everyone back? Rashikar. Rashikar, you are there? Ashok. ఇంకా రాలేదనుకుంటా వెంకట్ వాళ్ళు. Sir, we'll wait for 1-2 minutes, okay? ఓకే. హలో నమ్మతో అర్థమవుతుందా? నమ్మతో జాయిన్ అవ్వలేదు మరి అయినా కనిపిస్తలేదు అయ్యేది కనిపించలేదు ఇక్కడ నాకు అసలు. లేదు నమ్రత కనిపిస్తలేవు లెఫ్ట్ అయినా నువ్వు వచ్చింది ఏమైంది నమ్రత అది బ్యాగ్ లో ఉండిపోయింది నేను చూసుకోలేదు అర్థం ఏంటి అది ఒకసారి ఇందాక చెప్పినంత రివైజ్ చూస్తున్నా ఓకే అది బ్యాగ్ లో నేను చూసుకోలేదు ఏం లేదు కాల్ జాయిన్ అయ్యి పక్క పెట్టేసా ఫోన్ లేకపోతే ఇదంతా రివైండ్ చేస్తుంది ఇందాక మీరు చెప్పింది కదా అచ్చా ఓకే అది అర్థమైంది చూస్తున్నా అచ్చా ఓకే సరేనా ఈవినింగ్ కాబట్టి ఒకసారి డౌట్స్ డిస్కస్ చేయండి సార్ ఈరోజు క్లాసులో ఉన్న డౌట్స్ ఓకేనా ఓకే బాయ్ హలో క్లాస్ జాయిన్ అవుతాం ఓకేనా బ్యాక్ టు క్లాస్ ఉంటాను ఓకే హలో Ashok. Hello. Rashikar, you're back. Ashok, are you there? హలో అశోక్ ఏంది జాయిన్ అవ్వట్లేదా లెఫ్ట్ అయ్యావరా నీ ముఖం లెఫ్ట్ అయినావు జాయిన్ అవ్వు చూపు డోర్ పెట్టావు సరి విల్ హోల్డ్ ఫర్ 1 minute రాజశేఖర్ లెట్ అశోక్ జాయిన్ Okay. I think he left the meeting accidentally. Acha, he's back. Yeah, Venkat, you can continue. Acha, I think everyone is back, right? Jagan, Rashekar, Ashok. Yes, Venkat. Acha, cool. You can see my screen, right? Yes. Okay. Just for a quick revision, okay? So we discussed loops. In loops, in for loop, this is a syntax for loop wherein we start with for variable in 1 minute, sorry. In range and range it takes three input values: start, end, and step. Okay, where start and step are the optional values, end is mandatory. Okay, so if you don't define any start or end value, by default it will assume start is 0 and end with 1. Sorry, step with 1. Okay, and so followed by colon, and the statement should be written in a indentation format. Okay, right. Now let's say if I have this, I have same list. Okay, now here what I want to do is that I want to print each element in a list, and within a list I want to print each element. Let's say
X contain how many elements? Ashok. X contain how many elements? I mean, you mean the elements, all the elements on the list? No, just the so for X these are the elements, okay? Okay, 3 elements we have. 3 elements, okay? Now within each element there is a list, okay? So within within a list there are some element, there are multiple elements within list, okay? Now what I want is that I want to print each element no, if there is a sublist, if there is a list, okay? Now how do I do that in Python? Can you repeat the question again, just Venkat? So I want to print each element, and if there is now within element I want to print each value, like so. Now within each within this list there are multiple list contents, right? Now within the list I have elements, correct? Now I want to print these elements. Basically ఈ లిస్ట్ లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? ABCD 1 2 3 4 45 100 100 100, కరెక్ట్? నాకు ఈ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓన్లీ X ఎలిమెంటా? ఓన్లీ X లో ఉన్న ఫస్ట్ లిస్ట్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలా? లేదు, ప్రతి లిస్ట్ ఈ లిస్ట్లో ఇంకో లిస్ట్ ఉన్నాయి కదా రాజశేఖర్, ఆ లిస్ట్లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఆ ABCD 1 2 3 4 45 46 1 2 3 3 45 6 and 100. ఓకే, అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఓన్లీ దిస్ కోడ్, ఓకే, వాట్ విల్ గెట్ అవుట్పుట్? ప్రింట్ అవుతుంది కదా? ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ 3 డిఫరెంట్ లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఓకేనా? Okay. But I want in a what you call in a variable wise, in the sense all the variables, A separate ga, B separate ga, C separate ga print avali, D separate print avali. Okay. Similarly 1 2 3 3 45 6 separate print avali, 100 100 ఇలా separate value print avali. Or else we'll do one thing, ఇలా print avali, ఎలా చేయాలి అది? Or else let's assume I can rewrite the question in this way. So what I want is that I want to check if this list contain number 45 in any of this list. How do I do that without using any function? So the question is, I want to check, okay, if this list contain number 45 in any of the elements. Okay, we need to use a combination of for loop and if condition. కానీ ఫర్ లూప్ అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ వాడితే నాకు కరెక్టే, ఫర్ లూప్ అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ వాడలేదు లూప్లో కన్నా, కరెక్ట్ కదా? కానీ బట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ లిస్ట్ విత్ ఇన్ ఏ లిస్ట్, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో 45 ఉందా లేదా? ఉంది, కరెక్ట్? ఐ వాంట్ టు రైట్ ఏ కోడ్ టు ఐడెంటిఫై whether this contain whether this contain 45 or not, correct? Now how do I do that? So let's break it into 3 parts, okay? First, what I want to do is that I want to iterate over first list, which basically this list. This is how I can do, okay? Now within a list I want to iterate one more time to access individual elements within a list. Okay, correct? Then I want to use if condition to check if that value is equal to 45. okay. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో నాకు టూ లూప్స్ కావాలి. ఫస్ట్ లూప్ ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు ఇటరేట్ ఓవర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ లిస్ట్, ఏదైతే అవుటర్ బ్రాకెట్ ఉందో ఆ లిస్ట్లో ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ లూప్ కావాలి. Okay. సెకండ్ లూప్ ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇటరేట్ విత్ ఇన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే? అండ్ థర్డ్ ఐ వాంట్ ఇఫ్ కండిషన్. సో బేసిక్లీ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 లూప్స్ and 1 if condition, correct? So first for I in X, what will get output? Jagan, output em vastundi? 3 elements వస్తాయి. Correct, 3 elements vastundi kada. Now within each element I want to iterate further into within sub element, okay? How do I do that? I'll add one more list, okay?
for, since I've already used I, what I'll do, I use one the other variable called j. Okay, for I in j, what I'll get output? వెంకట్ జే ఇన్ జే రాస్తావా Sorry, j in I. Sorry, my bad. J in I. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? అశోక్, Venkat, I think just we don't have value, right? The J. Sorry, okay. Rashekar. One second. సో No, you will get all the values into the J. Am I correct? వెంకట్ ఫస్ట్ 4 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తారు అనుకుంటా ఈచ్ లిస్ట్ లో, ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ 3 అవుతుంది కదా. ఏమో వెంకట్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. Don't worry, I'll explain. Since it is today's first session only, it'll take some time to understand exactly how the loop works. So I'll get back to this. ఇప్పుడు let's assume we take a sample, small list. Okay, 1 2 3 4. Okay, it's a very small list, contains list within a list. Okay, so what I want now, I want to identify, so I want to print, now what if I write this question? Okay, what if for I in x, for j in I, so this is I, print j, sorry, print I, sorry, j, correct. ఇప్పుడు రైట్, విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే రాజశేఖర్, ఫస్ట్ ఫర్ I in x, okay, one minute, okay, for I in x, okay na, if I write only I, if I write directly print function over here, నాకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? 1 2 3 4. If I write only this thing, 1 minute, sorry, for I in x, if I write a print of I, output ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4. 1 comma 2 Yeah. 3 comma 3 4. కరెక్ట్, ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, ఇది క్లియర్ కదా. సో ఐ వాల్యూ, వెన్ ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ ఏంటిది? 1 comma 2, కరెక్ట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1 comma 2 వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ ది సెకండ్ లూప్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ I in 3 comma 4, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, కరెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు బిఫోర్ ఇట్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ లూప్, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దీస్ కోడ్స్, కరెక్ట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇండెంటేషన్, కరెక్ట్. నౌ ఫర్ I in x, ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1 comma 2, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 comma 2, కరెక్ట్. ఓకే, ఫర్ j in 1 comma 2 ప్రింట్ j వస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 2, కరెక్ట్. Since this loop is over, it will move on to next loop. Okay, for I in x, ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా మనకి. నెక్స్ట్ ఇది 3 comma 4, ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత? 3 comma 4. for I in 3 comma 4 print j, sorry, for j in 3 comma 4 print j, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 3 4. కరెక్ట్, క్లియరా? నేను మళ్ళీ ఇది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, 1 x equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay, for I in x, for j in I, print j, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 2 3 4, కరెక్ట్. రాశిక క్లియరా? yes right. అశోక్, నాకు ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? అశోక్, నో, Oh no, Venkat, just one నాకు second. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? First will be the result, right? First loop, first value. Just, ఫస్ట్ వాల్యూ I mean, what? 1 2 3 4, Venkat, just. షూర్. Uh-huh.
అశోక్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎవరిని వెంకట్ నన్ను అడుగుతున్నావా? అశోక్ అశోక్ సారీ జగన్. జగన్. వెంకట్ ఇది 1 2 3 4 అంటే ఇట్లా ప్రింట్ జే అయితే 1 2 3 4 వర్టికల్ గా వస్తుంది, హారిజాంటల్ గా 1 2 3 4 వస్తుంది ప్రింట్ ఐ అయితే. కాదు రాజశేఖర్ 1, 2, 3, 4 వస్తుందా? అదే 1, 2, 3, 4. కాదు కాదా? చెప్తా. సేమ్ క్వశ్చన్ 1 minute ఐ విల్ కాపీ ఇట్ ఓవర్ హియర్. వెంకట్ ఇంకోటి మనం లూప్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత లూప్ ఎండ్ చేయాలి కదా, డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అది వైల్ లూప్లో ఎండ్ చేయాలి రాజశేఖర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ రైట్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్ విల్ ఇటరేట్ టిల్ ఇట్ రీచెస్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకో, దెన్ విల్ గో ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ లూప్. అంటే క్వెరీ క్వెరీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1,2 కరెక్ట్. ఓకే, ఫర్ జే ఇన్ ఐ. ఓకే, ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1,2 కదా రాజశేఖర్. అంటే ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ అవుతుంది కదా, తర్వాత జే వాల్యూ 1 ఇక్కడ. ఓకే, కానీ ఐ వాల్యూ 1,2 కదా. అవును. ఓకేనా, నాకు ఫర్ జే ఇన్ ఐ. ఓకేనా, 1 minute ఫర్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ లిస్ట్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫర్ ఐ ఇన్ if I write 1, 2, 3. Okay, if I write print of x, what will be the output? X. If I write what print of x, what will be the output? Sorry, నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? జస్ట్ x ప్రింట్ అవుట్. ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? 4 టైమ్స్. కరెక్ట్, 4 times ప్రింట్ అవుతుంది. జగన్ ఇది క్లియరా? ఫస్ట్ లేదు వెంకట్, అంటే ఇది 4 times ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే 4 times ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అంటే పైన 4 ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పేసి 4 times రేంజ్ కాబట్టి, ఐ రేంజ్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తుందంటే సింపుల్ ఫర్ లూప్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఎన్నిసార్లు లూప్ రన్ అవుతుందంటే టిల్ ఇట్ కంప్లీట్స్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్, టిల్ ఇట్ రీచెస్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఐ, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాకు చెప్పు అవుట్పుట్? 1 3 4 పక్కన ఎక్స్ వస్తుంది, 4 times రన్ అవుతుంది. 4 times 1 3 4, ఇది 4 times రన్ అవుతుంది. లుక్ కరెక్ట్ కదా. 1 పక్కన ఎక్స్ వస్తుంది, 3 పక్కన ఎక్స్ వస్తుంది, 4 పక్కన ఎక్స్ వస్తుంది, 1 మైనస్ 1 కదా. వాట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ది మైనస్ ఐ? అప్పుడు ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? 4 times ఎక్స్ వస్తుంది. కరెక్ట్. క్లియర్ ఇది? క్లియర్. అశోక్ క్లియర్. అరే నీ చెప్పరా నువ్వు అసలు ఏం నాకు డౌట్ అడుగుతుంది. అర్థమవుతుంది. నీ ముఖం అర్థమవుతుంది రే. నీ సెకండ్ టైం కదా పైథాన్ నేర్చుకోవడం ఇది? లేదు, జస్ట్ కోర్సు ఐ మీన్ ఆన్లైన్ నేర్చుకున్నా చేస్తుంది. అచ్చా, ఆన్లైన్ నేర్చుకున్నావు. ఓకే, బయట ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఇది క్లియరా? అంటే రాజశేఖర్ క్లియర్ వెంకట్. ఓకే, లూప్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటాయి లేదా ఫస్ట్ టైం ఎవరికైనా. సరే అవును, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కరెక్ట్. అందుకోసం మనం వెళ్ళి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1,2 కరెక్ట్. ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1,2 కరెక్ట్. సారీ ఫర్ జే ఇన్ సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఫర్ జే ఇన్ ఇప్పుడు యూ షుడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ హియర్ వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ x equal to why not x? What will the output of this equation? 1, 2, 3. Yeah. అంతే కదా? మస్తు చెప్పరా. సారీ 2, 3 కాదు. ఇంకా ఐ ఇస్తే 1, 2, 3 వస్తుంది. సో అశోక్ జస్ట్ వన్ సెకండ్.
Nice. జగన్ 1 2 3 వస్తుంది. చెప్తాను. 3 వస్తుంది. ఐ కామా ఎక్స్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడేమొస్తుంది అవుట్పుట్? 1x, 2x, 3x. Correct. What if I write, what if I remove x? Sorry, what if I write actual x? 1, 1, 2, 2. 1 1 2 2 3 3 వస్తుందా? Let's say y equal to, let's assume if I define 55, okay? What if I write y instead of x? What if I write y? 155. 155, 255, 355 వస్తుంది. కరెక్ట్ అంతే కదా? Ah. Now instead of y, what if I write x? 1, 1, 2, 2, 3, 3. x వాల్యూ ఎంత రాజశేఖర్? Oh, 1, okay, okay. కరెక్ట్. So 1, 2, 3. 1, okay. క్లియర్ ఇది. Clear. అది కొంచెం రాజశేఖర్ కన్ఫ్యూజన్ అర్థమైంది. ఇక్కడ మీద కడతా. లేదు, అర్థమైంది వెంకట్. జగన్ లాస్ట్ లో అర్థమైంది అంతే. లేదు, నోట్ చేసుకుంటున్నా. అశోక్ అరే అరే నీకు ఇది అర్థమైతే మాత్రం ఏంటి? స్పీడ్ గా వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అచ్చా ఒక మెల్లిగా వెళ్దాం. ఓన్లీ లూప్స్ ఇది కొంచెం నేను సాస్ లో కూడా తప్పగా యూజ్ చేయలేదు లూప్స్. ఓకే అశోక్ ఇది క్లియరా? మరి నువ్వు క్లియర్ అంటే నాకు పక్కా డౌట్ ఏరా. ఇంకేం చేద్దాం చెప్పండి. అర్థమైంది అంటే ఇంకోసారి చెప్తాను, ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ చెప్పు మనం దీన్ని మల్టిపుల్ వేస్తే స్ప్లిట్ చేద్దాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఇది క్లియరా? ఇక్కడ ఇలా రాస్తే క్లియర్. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? సారీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసారు. 1 2 3 1 2 3 వస్తుంది, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఎక్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 4 times x, right? Sorry, 3 times. ఇది ఎందుకు నువ్వు నిజం చెప్తున్నా, నేను ఎందుకు వస్తుంది ఎక్స్ Sorry. అర్థమైంది నీకు? Huh? ఇది ఎందుకు 3 times ఎక్స్పెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ? క్లియర్ అర్థమైంది నీకు? ఇది క్లియర్. సో నీకు పైన లూప్ రన్ అవుతుంది, రైట్? ఐ వాల్యూ వచ్చేసి జస్ట్ 1 2 3, ఓకే? ఆ వాల్యూస్ అన్ని నువ్వు జస్ట్ ఎక్స్లో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని ఐలైక్ తీసుకుంటాను, ఓకే? లూప్ 3 times రన్ అవుతుంది కాబట్టి కింద ప్రింట్ 3 times ప్రింట్ అవుతుంది ఎక్స్. కరెక్ట్. ఇది క్లియర్, ఓకేనా? వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఐ కామా వై, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రింట్? ఐ వచ్చేసి నీకు జస్ట్ 1 2 3 వాల్యూస్, రైట్? ఓకే, దానిపైన జస్ట్ 55 ప్రింట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. వై పక్కన 55. ఇది అంటే అశోక్ ఏమైనా డౌట్ వస్తే చెప్పు, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది క్లియర్ అది. చెప్తా. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వై వాల్యూ స్టార్టిక్, కరెక్ట్? ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా స్టార్టిక్. మళ్ళీ ఇక్కడ లూప్లో చేంజ్ అయ్యేది ఒకటే ఒక వాల్యూ, ఐ వాల్యూ అంతే ఇక్కడ, ఓకే? ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎక్స్, నాకు ఎక్స్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. సిమిలర్ టు 55, ఐ విల్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? 1 2 3. 1 2 3, right? So x value will I'll get output as 1 2 3 only in an entire loop. So even though if you write for I in x, for I in range of x, or for I in x, okay, here in this scenario, sorry, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాకు x value will remain same in entire loops, okay? సారీ మనం ఇది అది రాస్తున్నాం కదా, సారీ మై బ్యాడ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ x ఈక్వల్ టు 1 2 3 4, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ నాకు? దిస్ ఐ కామెంటెడ్ దిస్ కోడ్, ఓకే? సో దిస్ కోడ్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4, correct? Okay. Now what if I write x? What will be the output? XX. x అనే వాల్యూ ఇది కదా రాశి, అదే 1 2 అదే మొత్తం ఎంటైర్ లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది, కరెక్ట్? 2 times. అశోక్ ఇది క్లియరా? జగన్ ఎస్ వెంకట్. ఓకే, Clear. రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఇఫ్ ఐ ఆన్ కమాండ్ ది ఫస్ట్ కోడ్, సారీ, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు?
bracket 1 2 3 4. మనం ప్రింట్ చేసే వాల్యూ ఏంటి రాజశేఖర్? J. ఇక్కడ ప్రింట్ ఇది కాదు, మనం ప్రింట్ ఎక్స్ కదా, ఒకటి కదా ప్రింట్. Oh, X కదా. వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ ఎక్స్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ప్రింటింగ్ జే, వీఆర్ నాట్ ప్రింటింగ్ ఐ. యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్, లూప్స్లో ఐ జే తప్పితే మిగతా ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకంటే ఐ జే, ఎందుకంటే లూప్లో మనం ఐ జే వాడుతున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఐ జే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. మిగతా వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తున్నామా? చేంజ్ చేయట్లేదు. సో మిగతా వాల్యూ విల్ రిమైన్ స్టాటిక్ అక్రాస్ లూప్స్. ఓకే, సో this print function is part of which loop? This loop or this loop? First loop. Correct, first loop. Okay na? So this function, does it have anything to do with this loop? No. Correct. So నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సేమ్ వస్తుంది అవుట్పుట్. అరే ఏమైంది ఇక్కడ? I mean for loop వచ్చేసి బ్యాక్ స్పేస్ వల్ల మూవ్ అవుతుందా చూస్తాం. అక్కడికి ఎస్టిమేట్ రాయలేదా మనం? సారీ, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో దిస్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ థింగ్. కరెక్ట్ రాజశేఖర్? కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లింక్డ్ విత్ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్. కరెక్ట్. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా? ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో నాకు ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ క్లియరా? క్లియర్ వెంకట్, ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్స్ ఒకటే ప్రింట్ చేస్తున్నావు కదా, సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చేసి. కరెక్టా? ఈ లూప్లో నేను ఒక ఎక్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే వస్తుంది నాకు, అక్కడ ప్రింట్ చేసే బదులు 4 times వస్తుంది కదా? 4 times వస్తుంది. 4 times వస్తుంది. ఎందుకు 4 times వస్తుంది అక్కడ అవుట్పుట్? ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు 2 times ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్ వాల్యూలో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 times ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో లూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సో అప్పుడు 2 times అంటే 4 ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి కదా, సో అందుకని 4 times ప్రింట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. అశోక్ క్లియరా? అది చెప్పురా బాబు, సిగ్గుపడుతుంది. చెప్పు, అర్థం కాదురా, చెప్పు. జగన్ క్లియర్? నేను చెప్తాను, జస్ట్ ప్రాక్టికల్ అర్థమవుతుంది వెంకట్. ఓకే, నా వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఐ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ జే? వన్ కమా 2 3 కమా 4. ఈ లూప్ ఎన్ని, సో రాజశేఖర్ ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు సెకండ్ లూప్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు కదా మనం, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లోనే ఫస్ట్ లూప్ లోనే మనం ఐ వాల్యూ డిరైవ్ చేస్తున్నాం కదా. అర్థం కాలేదు రాజశేఖర్, సారీ. సో ఇక్కడ ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ ఇచ్చావు కదా, ఓకే. సో అదే కన్సిడర్ చేసుకుంటారు కదా, కింది లూప్ లెక్క రాదు కదా, ఫర్ ఐ ఇన్ సెకండ్ లూప్ లెక్క రాదు కదా. సెకండ్ లూప్ కన్సిడర్ చేయదు కదా అది. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ట్రాస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 4 times ప్రింట్ అవుతుంది. 4 times ఉంటుంది. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ is getting executed 4 times, correct? ఓకే, యా. But what if I write I instead of x? It will give the value like 1 2 3 4. ఫస్ట్ 2 లూప్స్ లో I వాల్యూ ఎంత రాజశేఖర్? ఫస్ట్ 2 లూప్స్ 1 2 3 4 1 2 3 4 I 1 కమా 2 ఐ వాల్యూ 2 ఐ వాల్యూ 2 I value 1, 2 3, 3 కమా 4. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సారీ, మై బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ ఇన్ దిస్. ఫర్ this assume x equal to 1, 2, 3, 4, correct? Yes. For I in x. Okay, now then I'm writing one more loop for I in for j in I is j, for j in I print of is. Okay na? So how many loops it contains total?
4 లూప్స్ Two కరెక్ట్. టోటల్ 4 లూప్స్ కదా మొత్తం, అంటే 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది లూప్స్. అవునవును, 4 ఇది క్లియరా? 4 రేంజ్. యా. ఓకే, ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ లూప్, థర్డ్ లూప్, ఫోర్త్ లూప్. ఓకే, x value, sorry, I value, ఇంకేంటి j value. ఓకే, for each loop what will be the value of x? వన్ టూ త్రీ ఫోర్. రాజశేఖర్, x value చేంజ్ అవుతుందా లూప్లో? No. కరెక్ట్. సో x value will remain static for each loop. x value will remain same. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1, 2, 3, 4 త్రీ కామా ఫోర్. జూమ్ అవుట్ అయ్యిందా? జూమ్ అయ్యిందా? ఓకే, సో the same value, x value will remain same, correct? సో సేమ్ వాల్యూ, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ లూప్స్లో? 1, 2, 3, 4. ఫస్ట్ లూప్లో ఐ వాల్యూ ఎంత? 1, 2, 1, 2. సెకండ్ లూప్ 3, 4. సెకండ్ 3, 4 ఎంత? వన్ కామా టూ. 1, 2 మాత్రమే ఉంటుంది కదా. అంటే క్లియరా కాదు, అంటే అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా 3, 4, ఇక్కడ కూడా 3, 4, కరెక్టా? సి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెంకట్, అట్లా వెంకట్ ఒక డౌట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు x లో ఉన్నాయి నాకు 2 ఎలిమెంట్స్. x లో 2 ఎలిమెంట్స్, x లో ఉన్నాయి 2 ఎలిమెంట్స్, కరెక్ట్. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ i ఇన్ x అని వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని వస్తుంది నాకు ఐ లూప్ లో వచ్చేప్పటికి 2 టైమ్స్ వస్తుంది. 1, 2 వస్తుంది, తర్వాత 3, 4 వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇఫ్ యు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ దిస్ లూప్, కరెక్ట్. సో నేను దాన్ని అగైన్ నేను సెకండ్ లూప్ రన్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు 2 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది అంటున్నావు, అంతేనా? ఇక్కడ ఆ 1, 2 మళ్ళీ 2 టైమ్స్. ఇక్కడ 2 టైమ్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ అవుతుంది కదా. అవును. సో మొత్తం ఎన్ని 4 లూప్స్ ఉన్నాయి. సో 1, 2 Okay. వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఫస్ట్ అవునవును, i అవును. = 1, 2, ఓకేనా? మళ్ళీ ఈ లూప్లోకి Okay. వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లూప్కి వెళ్ళలేదు. నెక్స్ట్ లూప్ Okay. వచ్చినప్పుడు 3, 4 అవుతుంది వాల్యూ, ఐ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే, అర్థమైంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. 1, 2 విల్ రిమైన్ సేమ్. ఐ వాల్యూ జే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఈ లూప్ 2 టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ వాల్యూ విల్ గో టు నెక్స్ట్ 3, 4, కరెక్ట్? అవును, 3, అవును, 4, కరెక్ట్. 3, 4 వస్తుంది, కరెక్ట్. ఇప్పుడు కరెక్ట్. జే వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇప్పుడు జే వాల్యూ ఎంత? 1. 1. రాజశేఖర్ సెకండ్ ఇప్పుడు జే వాల్యూ ఎంత? 1. Sorry, 2 value. 2. అశోక్ థర్డ్ ఇప్పుడు జే వాల్యూ ఎంత? 3. అరే వాళ్ళు 1, 2 అన్నారు కాబట్టి 3 అన్నావు కదా, అంతే కదా. మళ్ళీ 1, 2 వస్తుంది కదా ఇంకా. కాదు రాజశేఖర్, ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత మనకి? 3, 4. జే ఎక్కడ 3, 4. చేస్తున్నాం? జే ఎక్కడ లూప్ రన్ అవుతుంది? ఐ వాల్యూ కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1, ఐ వాల్యూ ఇక్కడ 1, 2 కాబట్టి నాకు 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ లూప్లో 2 వచ్చింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఐ నెక్స్ట్ వాల్యూలో నీకు 3, 4 కదా లూప్ లో ఉండేది. 3 వచ్చింది. అదే రాజశేఖర్ అర్థమైనట్లే ఉంది. కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి రాజు. చెప్తా ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ రిమైన్ స్టార్టింగ్, కరెక్ట్ కదా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఐ వాల్యూకి వద్దాం. ఇప్పుడు లూప్ మనకు 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది, కరెక్ట్ కదా. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1, 2, కరెక్ట్. సెకండ్ ఎంత ఐ వాల్యూ? సెకండ్ లూప్లో కూడా మనకు 1, 2, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి. ఫస్ట్ ఒక లూప్ రన్ అయింది, ఐ వాల్యూ ఎంత? 1, 2, కరెక్ట్. మళ్ళీ ఈ లూప్లోకి ఎంటర్ అయింది, ఇక్కడ ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఐ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా 1, 2, కరెక్ట్. అదే రాజశేఖర్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైనట్లే ఉంది. సో నాకు ఎక్స్ ఐ ఓకే, బట్ జే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. అంటే 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 వస్తుంది అని అంటున్నాను. 1, 1 జే వాల్యూ
ఒక ఫస్ట్ ఒక లూప్ క్లియర్ అవుతాం లాస్ట్ క్లియర్ అర్థమవుతుంది ఓకేనా. ఫస్ట్ లెట్స్ అస్యూమ్ వీఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ లూప్ ఓకేనా. ఫస్ట్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ ఐ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ లూప్లో 1,2 కరెక్ట్ 3,4 ఐ వాల్యూ రాజశేఖర్ ఫస్ట్ లూప్ ఫస్ట్ లూప్లోనా? ఓకే ఓకే ఐ వాల్యూ 1,2 కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లూప్లో ఐ వాల్యూ ఎంత 1,2 కరెక్ట్ అంతే కదా రాజశేఖర్ అవును. ఓకేనా. ఫర్ జే ఇన్ 1,2 ప్రింట్ జే అని రాస్తే ఏమొస్తుంది నాకు 1,2 వస్తుంది. 1,2 వస్తుంది కరెక్ట్. ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ లేదు. రైట్ ఇక్కడ నేను అదే రాశాను రాజశేఖర్ 1,2 వెంకట్ ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అంటే నీకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ యాక్సెస్ చేస్తుందా ఫస్ట్ కండిషన్లో? ఫస్ట్ కండిషన్లో ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా, జస్ట్ 1 వాల్యూస్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటాను కదా. ఫస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ ఉంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ లూప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పైన లూప్కి వెళ్తుంది అన్నమాట ఓకే రైట్. ఓకేనా. అంటే మేము ప్రింట్ అంటే ఫస్ట్ లూప్ తర్వాత ప్రింట్ ఇచ్చినట్టు నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఆ విధంగా వస్తుందని అనుకున్నాను. అర్థం కాదు రాజశేఖర్. సో ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ తర్వాత ప్రింట్ ఇస్తే ఒక విధంగా వస్తుంది అవుట్పుట్, ప్రింట్ ఇవ్వకపోతే ఒక విధంగా వస్తుంది కదా. కాదు ప్రింట్తో సంబంధం లేదు. కన్సిక్యూటివ్ ఫర్ లూప్స్ ఇస్తే ఒక విధంగా వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకొక విధంగా వస్తుంది కదా అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ లూప్ జనరల్గా ఇఫ్ యూ రైట్ ఇప్పుడు మనకి నువ్వు అన్నావు రాజశేఖర్ ఇఫ్ కండిషన్ గురించి చెప్పకపోతే ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ గుర్తుందా రాజశేఖర్ నువ్వు మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ చెప్పా గుర్తుందా నీకు. ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తాం కరెక్ట్నా. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్కి వెళ్తుంది కరెక్ట్ అవునా కదా రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఇల్ గో బ్యాక్ టు ది లూప్లో ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఇఫ్ యూ రైట్ 2 ఫర్ లూప్స్ ఓకే. ఫస్ట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫర్ లూప్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ వస్తుంది. ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వెళ్తుంది ఫర్ లూప్లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్లో ఇది ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా. ఎంటర్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత 1,2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ దిస్ ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్కి వెళ్తుంది, అవుటర్ ఫర్ లూప్కి వెళ్తుంది. అర్థమైందా. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఇంగ్లీష్లో మనం ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వెంకట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్న ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు, దాన్ని బట్టి. సరే ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ x equal to 1 2 3 సింపుల్. ఇప్పుడు చేద్దామంటే y equal to లెట్స్ అస్యూమ్ a b c ఓకే. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఫర్ i in x okay, for j in y okay. print j ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు లెట్స్ అస్యూమ్ abc కాదు లెట్స్ అస్యూమ్ ఇంతే. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ని మొత్తం నాకు ఎన్ని లూప్స్ ఉంటాయి ఇందులో 2 లూప్స్ 4 లూప్స్ ఉంటాయి మొత్తం 4 లూప్స్ కరెక్ట్ 4 లూప్స్. ఫస్ట్ లూప్ ఐ వాల్యూ ఎంత 1 ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1 కరెక్ట్ అంతే కదా రైట్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఆన్ టు దిస్ లూప్. ఈ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వస్తుంది ఇక్కడ 2కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇట్ గివ్స్ ఆర్డర్ టు ఫస్ట్ పైథాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్ ఆర్డర్ టు ఫస్ట్ ఈ లూప్ కంప్లీట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఈ లూప్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఓకేనా. అర్థం కాలేదు జగన్. అది ఇందాకది బాగా క్లియర్గా ఉంది, ఇది కొంచెం మళ్ళీ వాయిస్ సరికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఇందాకదే కొంచెం బెటర్గా ఉంది. ఏమో జస్ట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చూద్దాంలే జస్ట్. ఈ లూప్స్ అర్థంగా కూడా ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అశోక్? అంటే చేస్తా ఉంటే నీకు కొంచెం తెలుస్తుంది కదా కనీసం ఎట్లా రిజాల్వ్ అవుతాను అని. వెంకట్ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ థింగ్, ఇందాక నేను ఒక నోట్స్ రాసుకున్నాను, ఒక డౌట్. ఇందాక 1,2, 3,4 ఉంది కదా, అందులో ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ కొలన్ ఫర్ జే ఇన్ ఐ కొలన్ ప్రింట్ జే చేస్తే 1 2 3 4 వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇది క్లియర్ ఫస్ట్
ఇది క్లియర్. ఇది క్లియరా? ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రింట్ సేమ్ ప్లేస్ లో ప్రింట్ ఏమంటే ఎక్స్ రాస్తే 1, 2, 3, 4 వస్తుంది 4 టైమ్స్. కరెక్ట్ రైట్. కరెక్టా? ఇప్పుడు సేమ్ ప్రింట్ ఐ చేస్తే నాకు 1, 2 4 టైమ్స్ ఏమంటే ప్రింట్ ఐ చేస్తే ఒక్క నిమిషం ఐ లూప్ ఒకసారి రాస్తాం, అది 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. 1, 2 ఇక్కడ సేమ్ ప్రింట్ ఎక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుందో సిమిలర్ గా అదే వస్తుంది నేను అనుకుంటాం. నేనైతే రాయడం 1, 2 రాశాను 4 టైమ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 టైమ్స్ x వాల్యూ సేమ్ కరెక్ట్. అవును. j వాల్యూ 1 2 3 4. i వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ 2 లూప్స్ లో 1 2, సెకండ్ 2 లూప్స్ లో 3 4. ఓకే, అర్థమైంది. ఇదే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది నాకు. నేను క్లియర్ గా ఉన్నా, ఇప్పుడు రాసుకున్నాను. నేను నోట్స్ లో పంపిస్తాను కావాలంటే. 1 2 1 2 3 4 3 4 వస్తుంది ప్రింట్ ఇక్కడ. అవును. రాజశేఖర్ నీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది. చెప్పు రాజశేఖర్, ఏం కాదు. అర్థమైంది, బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి అంటే రాజశేఖర్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో విత్ దిస్ లూప్, ఓకేనా? ఈ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ నెక్స్ట్ లిస్ట్, ఇన్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్, ఈ లూప్లో అంటే ఈ లూప్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లూప్ వెళ్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, 1 minute, ఐ విల్ ఓపెన్ ఎక్సెల్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని లూప్స్ ఉంటాయి చెప్పండి ఈ స్టేట్మెంట్లో? 4 లూప్స్. 4 లూప్స్ కరెక్ట్. 1 2 అండ్ 4 లూప్స్ ఎందుకంటారా? సో x లో మనకు 2 ఎలిమెంట్స్ ఇటరేషన్ జస్ట్ 4 టైమ్స్ అవుతా ఉంటుంది జస్ట్. హలో రాజశేఖర్ చెప్పు. x లో మనకు 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ x ని మనం సెకండ్ లూప్ లో యూస్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో అప్పుడు 2 * 2 అవుతుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇఫ్ ఇలా రాసి ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మొత్తం? 6 అవుతుంది. 6 ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో మనకి 6 లూప్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? కరెక్ట్. ఆశు క్లియర్ క్లియర్ పక్కా? క్లియర్ జస్ట్. సరే ఇప్పుడు ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి చెప్పు నాకు. కమతి రాస్తే 6 కదా. నువ్వు రిపీట్ చేసావు, అప్పుడు నుంచి చేసావు అంటావు. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 4 లూప్స్, ఓకేనా? సో ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది మనకి? ఫస్ట్ x, లెట్స్ y, i, j, ఓకే. x వాల్యూ y వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా మనకి లూప్లో? అవ్వదు. x y చేంజ్ అవ్వవు. x value y value will remain same, okay. x value ఎంత 1 2, so it will remain same, correct. y value ఎంత a comma b, a comma b, correct, okay, right. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ లూప్ లో i వాల్యూ ఎంత? 1. కరెక్ట్ 1. ఫస్ట్ లూప్ లో y వాల్యూ 1. సెకండ్ లూప్ లో j వాల్యూ ఎంత? a. కరెక్ట్ a. అశోక్ ఇప్పుడు చెప్పు సెకండ్ లూప్ లో a వాల్యూ ఎంత? Two more. హలో Sorry. One second. నీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సార్, ఏమన్నా నాకు అర్థం కాలే. ఏమన్నా సెకండ్ లూప్ లో y వాల్యూ ఎంత? 2 అన్నాడు వెంకట్. కాదు రాజశేఖర్, అతను అన్నాడు. వెంకట్. హలో, చెప్పు. 1 వెంకట్. 1. అరే 2 లేకపోతే 1 అని చెప్తున్నావు నువ్వు. అయితే అది ఫస్ట్ 2 చెప్పాను జస్ట్. ఇందాక ప్రాసెస్ సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. j వాల్యూ ఎంత? b. b ఏంటి t ఆ? b రా. జగన్ ఇప్పుడు థర్డ్ లూప్ లో i వాల్యూ ఎంత? 2. j వాల్యూ a. అక్కడ 2 వస్తుంది, మళ్ళీ j వాల్యూ b వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, ఓకే. ఫస్ట్ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ 2 టైమ్స్. మళ్ళీ ఈ లూప్ ఇట్స్ అవుటర్ లూప్. ఫస్ట్ లూప్లో నాకు i వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్,
ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెకండ్ లూప్లో ఈ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అశోక్ క్లియర్ ఆరా? క్లియర్ లేరా? అరే క్లియర్లే కాదు అరే, నేను చెప్పంటే చెప్తా, పైసలు చెప్తా, ఏం కాదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లే ఏం లేదు, నేను చెప్తాను, నేను అడుగుతాను మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంటే. ఇప్పుడే వచ్చా, వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుందా క్లియర్గా? జగన్ నీ క్లియరా? ఇలా అర్థమైంది, జస్ట్ ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత కొంచెం తెలుస్తుంది నాకు లూప్స్ ఎలా రన్ నేను అవుతాయి. క్లియర్ వెంకట్, నేను ఆల్రెడీ 2-3 ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నా ఇక్కడ. అచ్చా, ప్యారల్ ప్రాక్టీస్ కూడా అయిపోతుంది అక్కడ. నోట్స్ కూడా రాసుకొని పెట్టుకుంటున్నా. ప్రింట్ ఐ అయితే ఏమొస్తుంది, జే అయితే ఏమొస్తుంది, కే ఎక్స్ అయితే ఏమొస్తుంది, వై అయితే ఏమొస్తుంది అన్నట్లు. అచ్చా, ఓకే ఓకే. సో నాకేం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ స్టాప్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఐ థింక్ ఈరోజు చాలా గట్టిగా అయిపోయింది ఓకేనా. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ రెడ్ 1.2.3. ఇప్పుడు ఏం చెప్పకండి ఆన్సర్స్, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డన్, సో try to solve this question and let me know the answers. Bring me answers personally or else. వెంకట్, అది కేనా అది లాస్ట్ లో రాసింది? K. ఓకే. So don't move on to questions now. Currently you're still we are not yet not yet completed the loops, okay? So don't go with these questions. Till now whatever I taught, just practice those questions. I will practice those and try to solve this thing, okay? I think probably next session after completing loops, then you can work on these questions, okay? Don't worry, we'll go very slow, or else if you require, I'll take this loop session once again from the very beginning if you're unclear. Okay. Try solve these questions and send me and ping me answers personally, okay? Don't ping in group. ఓకే. Chill. Bye. బాయ్ వెంకట్. I'll share the recording today, okay? వెంకట్, అది లూప్స్ ది ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, ఇది అయిపోయింది. కపుల్ పీడిఎఫ్ మీద ఒక ప్రెజెంటేషన్ టైప్ లో. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.